Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cathy Rain, wo wir neue Orte zu erkunden haben. Also würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal los. Alright, I'm off. Peace outie. Okie dokie. Good luck and see you later. Ich hoffe, wir haben hier nicht noch was verpasst, aber ich denke, wir sind ready to go. Und ich weiß gar nicht, was ich als erstes angucken soll. Wir haben die Kirche, wir haben das Naturreservoir und wir haben die Klinik. Ich würde sagen, wir starten mal bei der Kirche, weil diese 3 Kreise sind ja auf jeden Fall das Verdächtigste. Guckt mal, da hängen sie auch schon rum. Hello, Father. Greetings, my child. I'm glad you decided to come here. Yeah, but just so you know, I'm not here to join your church or anything. Oh, I would never assume that. Good. So, with that out of the way, I have some questions. Anything you need. I'm Isaac Price. Cathy Rain, but I'm guessing you figured that out already. I did. Rumors spread quickly around here. So how can I be of service? Okay, ja, wir fragen ihn natürlich nach der Kirche und nach diesen 3 Kreiseln, wo die herkommen. Erstmal die Kirche einfach. Care to tell me the history of the church? I'd be happy to. The story is a fascinating one. This church was founded by my father, William T. Price, in the 70s. Back then, he made his living as a traveling salesman and was driving through this area as he had done so many times before. However, this day was different. My father held dark thoughts in his mind. He was angry, thinking of evil deeds, even considering swerving off the road into a rock and ending it all. Then suddenly, divine intervention. 3 bright lights appeared. The Father, the Son, and the Holy Ghost. The sign of God. This epiphany was the moment my father had been waiting for. He sold all of his belongings and took me and my brother to live with him here, in Conwell Springs. Soon thereafter, he built this church and started gathering followers. They began to refer to him as Father Bill. I take it that window up there resembles what he saw when he had this epiphany? Indeed, the stained glass window depicts the Holy Trinity, as witnessed by my father. Do you know exactly when or where this event took place? Why do you ask? Oh, just curious. It's a captivating story. Well, it was the spring of 1971, but my father never told anyone where. Okay, so what happened then? People flocked to Father Bill. He started teaching, writing scripture. The church flourished and continued to grow all the way up until his sudden death in 1983. That's when I stepped in to take leadership of the church. I take it that the church started declining after the death of Father Bill? Yes, naturally so. With such a magnetic personality, he was irreplaceable. But I assure you, the church is still very much thriving. Looks kinda empty to me. It's not really our peak hours. What's up with you handing out pamphlets at funerals then? Trying to reel people in at a weak moment? I'm going to assume you meant no disrespect, child. I'm simply providing divine guidance when it's needed the most. Okay. Ich frage mich, das klingt jetzt alles nicht so, als hätte die Kirche primär was mit den Lichtern zu tun, ne? Das klingt eher so, als wären die Lichter oder das Wesen oder die Schnittstelle zwischen den Welten oder was immer hier abgeht, da gewesen. Und der eine Typ hat dann einfach zufällig deswegen eine Kirche gegründet, weil er halt dachte, das wäre die Dreifaltigkeit, ne? Sagt man, glaube ich. Insofern doch keine verdächtige Kirche anscheinend. Und eine echt junge Kirche, ne? Also krass, dass die hier schon so ein Gebäude haben und alles, wenn das einfach sein Vater gemacht hat. Ich zeige ihm mal das Bild, mal gucken, was er dazu denkt. I could, but I think I have more to gain from a subtle strategy. Ach so, okay. I'll keep it to myself for now, until I know more about this church. Okay. Na, dann würde ich ihn nochmal konfrontieren mit
mit dem Pamphlet, haben wir das noch? Können wir noch zur Seite gehen? Wo ist denn der Pfeil? Haben wir da gar nichts mehr? Ja gut, dann wüsste ich aber nicht so genau, was ich ihn noch fragen könnte. Ich könnte ihn halt nach der Lilly fragen, aber was soll er dazu groß sagen? Und natürlich nach unserem Opa, ob er dazu was weiß. Einfach so im Sinne von, ne, das wird sich ja rumgesprochen haben. Mal gucken. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? It was the work of the devil, I'll say that much. Joseph was a kind man. He did not deserve such a fate. You heard my speech at the funeral, Kathy. I meant every word. He was a great man who did much good for this community. Did you know him personally? In a way, he and my father did charity work together. Joseph was around a lot when I was young. They collaborated on a few different projects for the homeless and for the troubled youth, among other things. So my grandfather was a member of the church? I wouldn't say that, no. He was a friend of the church, but he wasn't a religious man. He believed only in philanthropy. That being said, Joseph was the person who convinced me to become a priest. Really? Oh, yes. I was a teenager back then. Full of rebellion, every fiber of my being wanting to distance myself from my father. Joseph made me realize my sinful pride and showed me how I should follow my heart, regardless of what others might think. And for that, I'm eternally grateful. Ich frage mich, ob der Großvater das schon wusste. Also ob der wusste, dass die Kirche nur wegen dem, was er da erforscht, existiert. Oder ob er diese 3 Lichter auch erst später gesehen hat. Ne? Das Foto war ja auch mies überbelichtet. Ich weiß nicht, ob Opa so Fototechnik hatte, ne? Ob er direkt diesen Unfall hatte, quasi kurz nachdem er das gesehen hat. Komm, ich frage ihn nochmal nach Lily Myers, das muss er auch mitgekriegt haben. Does the name Lily Myers mean anything to you? It does. Before I was ordained, I was a substitute teacher in her high school. Really? Did you know her personally? We weren't close. I only knew her as much as a teacher would know any student. Alright, so how did she seem toward the end? For one, she started skipping school a lot. And when she did show up, she was absent-minded and moody. She always looked depressed and hunched down like she had the whole world on her shoulders. Any idea of what caused this change? Not a clue. All I know is, when she returned from that last summer break, she was a whole different person. Ja, wahrscheinlich, weil sie irgendwas gesehen hat, ne, in dem Wald. Vielleicht das, was Joseph an den Rollstuhl gebunden hat, ne, hat sie deprimiert gemacht. So, ich glaube, mehr macht jetzt aber erstmal nicht Sinn, ihn zu fragen unbedingt. Insofern würde ich das mal lassen. Können wir uns hier noch umgucken? Ah ja, wir können uns hier noch umgucken. Ich schaue mir mal das Glas an. Ja, ganz sicher. Der hat die einfach gesehen. So, Isaac. Ja, mit dem muss ich jetzt erstmal nicht reden. Was ist denn hier in der Ecke? Ich dachte erstmal, das wäre vielleicht eins von Lillys Gemälden, aber vielleicht ist ja auch nicht jedes Gemälde von Lilly, ne? Hier ist der Altar. You know, the place where they put the sacrificed goats, kids and other crap. Okay, ich frage mich, ob Isaac das gehört hat. So, hier ist eine Tür. Mal gucken, ob ich in die Privatgemächer stöbern darf. Entschuldigung, ich suche hier nur die Toilette. Locked. Na, verdammt. Und hier drüben? Einfach der Vollständigkeit halber, ne? Man muss es mal probiert haben. Was ist das hier vorne? Ah, Bibeln liegen hier rum. Da gucken wir auch gleich mal. Locked. Okay, war ja klar. Können wir uns hier so eine Bibel klauen? Vielleicht? Ist ein bisschen gemein, wenn wir verdächtigen, dass die Kirche schon Probleme hat, ne? Aber... I really shouldn't. They might burn. Wenn du sie anfährst. Ach, als ob Eileen nicht auch welche hat. So, ich glaube, das war's. Dann gehen wir erstmal wieder, würde ich sagen. Wir haben ja noch viele andere Orte zu erkunden.
Wir können ja jederzeit wiederkommen. So, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal in die Klinik erstmal. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen straightforward, mehr als einfach irgendwie in das Naturreservoir zu gehen und da so eine Blume zu suchen. Ey, das ist doch der Typ aus dem Knast. Hallo, guter Mann. Was wühlen Sie denn hier im Müll rum? It's full of trash. Figure that. Okay. We meet again, Mr. Homeless Guy. Homeless? That's the worst thing I ever heard of, and totally untrue. So, what's up with the trash can? Digging for treasure? Well, I'm just going through a rough patch. By the way, you owe me $10. Nah, you agreed to 7. You're busting my balls here. Better get those balls checked out in this clinic then. So cold. Like a stake through the heart. What do they call you anyway? Goober. Everyone calls me Goober. All right, I'm Kathy. Pleasure to meet you. Okay, ja, was seine Geschichte ist, unsere Notizen konsultieren. Also damit kommen wir wahrscheinlich in das Menü, was wir sonst bei Gesprächen haben. Kathy ist schon ein bisschen unhöflich zu ihm, ne? Fragt doch nicht einfach Leute, warum sie durch den Müll wühlen. Lass sie doch einfach. So, what's your story anyway? My story? Yeah, don't all bums have a story? For your information, this is all just a dry streak in my showbiz career. Is that so? I don't recognize you at all. I used to have more hair. That I actually believe. Come on, man. Frankie Gold is my stage name. Surely you must have heard of me. Not really, no. Oh, come on. I have starred in dozens of Hollywood movies. The Silence of the Lambert, Jacob's Bladder, The Usual Surprises, Natural Bald Killers. Not ringing any bells. Kids these days, no appreciation for quality cinema. Breaks my heart. Okay, ich frage mich, also das erste war auf jeden Fall das Schweigen der Lämmer, ne? Die anderen Filmtitel habe ich nicht erkannt, aber sagt euch sein Stage-Name irgendwas? Ist das eine Anspielung auf irgendwen, den ich nicht kenne? Ich habe es auf jeden Fall nicht erkannt. Ich frage ihn mal nochmal nach seiner Karriere. So, tell me about this acting career of yours. What about it? Oh, ja, The Silence of Lambert, das ist doch das Schweigen der Lämmer wahrscheinlich. Also Silence of the Lambs eigentlich, ne? Den Rest kenne ich tatsächlich nicht. Tell me about The Silence of Lambert. Lawrence Lambert, a real estate agent, suddenly turns mute overnight. For weeks, he tries to communicate with customers using a self-invented sign language, only to realize that true love needs no communication at all. He marries his housekeeper, who only knows 2 words in English, yes and clean. In the end, Lawrence dies of a heart attack in the arms of his lovely wife, Consuelo Lambert Vasquez. Based on a true story. Okay, das ist irgendwie cool. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie aus Das Schweigen der Lämmer jetzt so eine Romantikkomödie machen. Also so klingt das zumindest von mir. Ich frage nach dem Rest. Jacob's Bladder. Nee, sagt mir echt nicht. I'm not sure I want to know what Jacob's Bladder is about, but I'm gonna ask anyway. Jacob's Bladder. The tragic story of Jacob Cobb, a schizophrenic man who forms an imaginary romantic relationship with his bladder. During long and joyful monologues on the can, he starts referring to his nether regions by the name of Jenny. Sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed to an asylum due to increasingly erratic behavior. After a big fight with his paramour, Jacob refuses to pee for a week, and he dies from a ruptured bladder. Ew. Okay, das klingt absolut nicht gut. The Usual Surprises. Give me the rundown on The Usual Surprises. A lighthearted comedy taking place during the surprise birthday party of 34-year-old Sid McBacon. The story is told from 8 different perspectives to keep the audience guessing who the protagonist actually is. The movie ends with the biggest surprise of them all. Sid suddenly dies of an epileptic seizure.
I guess it's more of a dark comedy. Warum sterben am Ende immer alle? Gibt's da einen Grund dafür? Das klingt irgendwie, ich weiß nicht, total tragisch. Was hat er da für Leute porträtiert? War er überhaupt der Hauptcharakter? Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, er war in den Hollywood-Filmen. Das könnte auch sein, er war Statist. Aber ich nehme das einfach mal an, er war der Hauptcharakter immer. Und es klingt alles nicht wirklich nach Hollywood, mehr nach so sehr speziellem Indie-Kram. Natural Bald Killers, mal gucken, das ist der letzte. Natural bald killers? It's a dystopian vision of the future where people are valued by the quality of their hair. The protagonist, Eddie Zephyr, turns bald in high school. One day, he has simply had enough of all the teasing and the bullying, and he completely snaps and heads out on a scalping spree in search of the perfect head of hair. Eddie makes his way to Mexico for an illegal hair transplant. However, he has an adverse reaction to the anesthesia and he dies on the operating table. Immer sterben alle überraschend. Ja, genau. Warum stirbt immer jemand am Ende? Why do you always die at the end of your movies? Typecasting. Okay, alles klar. Ja gut, dann habe ich keine weiteren Never Fragen. Not Ich the weiß culture nicht. type. I understand. Ich weiß nicht, wozu wir das alles gefragt haben, aber jetzt kennen wir immerhin die Plots von sehr vielen Filmen. Das kann ja auch nicht schaden, ne? So die I need to ask you Notizen. a few questions. Sounds serious. Ask away. Okay, ich würde sagen, wir machen mal so die Sachen, wozu man einen normalen Bürger dieser Stadt hier befragen könnte. Ne? Erstmal die Kirche. Was denkst du dazu? What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? I'd say they're good people. Isaac the priest is, anyway. His dad, Father Bill, on the other hand, though, he and the people he had around him were into some weird shit. What kind of weird shit? I don't know, they were like a cult or something, with Billy Praise himself at the top. Really shifty bunch of folks. Isaac turned it all around when his dad kicked the bucket, made it a proper church. Interesting. Do you know anyone else who was involved in the old church? Not really, I tried to stay as far away from those people as possible. Ask Isaac about it, he's a friendly guy. Alright, I might do that. Okay, cool. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir irgendwas Sketchiges über die Kirche hören, ne? Ich war jetzt schon fast dabei, all meine Verdachte an den Nagel zu hängen und einfach zu sagen, ja, es war einfach nur ein unschuldiger Typ, ne, der da dieses Wesen oder was auch immer gesehen hat und dann halt so eine Kirche gemacht hat. Aber anscheinend war das doch ein bisschen sektenmäßig drauf, ne? Okay. Wonach frage ich ihn noch? Charles Wade, das frage ich ihn mal, weil er ist ja hier direkt vor der Klinik, ne? Er könnte das ja mitbekommen haben. Do you know who Charles Wade is? Sure, he's been holed up in this clinic for the last couple of weeks. You saw Charles Wade go in there? Well, yeah, I just told you, man. How did he look? Okay, I guess. Still walking, at least. Das klingt nicht besonders gut. Okay. Lily Myers, ja, frage ich ihn auch mal, ne? War ja ein wichtiges Ding hier in der Stadt. Do you know who Lily Myers was? Yep, my dad was the one who found her floating in the lake. Really? What can you tell me about her? Ah, geez, not a lot. I mean, teenage girls, man, they're like their own species. Impossible to figure out. Not to mention how that entire family ain't, like, people-friendly. Now that's an understatement. Nearly started brawling with Sue the first time I met her. She could sure deal out a mean whooping, that lady. Okay, und nach dem Unfall frage ich ihn auch mal. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? I most certainly do. What? Tell me. Are you sure you want to know? Not everyone can handle the truth. Er weiß just es spit nicht. it out. Okay, here we go. Ready? Abducted by aliens. I should have known better. Oh, I saw it, man. A big, huge light. I was a bit drunk at the time, but I had my reasons. My wife had just left me, taken the dog, not to mention I was being conscripted for the war. But I'm telling you, those goddamn aliens took him and they experimented on him. And that's why he was so messed up when they put him back. Yeah, I'm gonna have to stop you there. Open your mind, man.
Sei nicht so skeptisch, Kathy. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er so ein Licht gesehen hat, ne? Aber das war mir klar, dass da irgendwas Absurdes kommt, nachdem er diesen ganzen Aufbau gemacht hat. Sollen wir ihm eine Zigarette anbieten? Komm, wir bieten ihm noch eine Zigarette an und dann verpissen wir uns. Wanna smoke, buddy? Nah, I got stage 2 lung cancer. I'm keeping it under control with a fruitarian diet. Okay. Ne? Lungenkrebs, sowas kommt, wenn man that's enough raucht. serious questions for now. Alrighty, Okay, dann würde ich erstmal wieder gehen. I'm off. bye. Ja, voll der nette Typ, muss ich sagen. Hat uns jetzt schon mehrmals geholfen. So, mehr ist hier aber nicht. Dann gehen wir doch mal rein. Mal gucken, ob wir einfach sagen können, dass wir den persönlich kennen und deswegen dringend zu ihm müssen. So, ich quatsch direkt mal die Krankenschwester hier an. Excuse me, nurse? Hey, nurse! Ja? Da will aber jemand mit uns reden. Bezahlen nicht viel, Oder, ja, versuch dich nicht zu überarbeiten oder irgendwer hier hasst seinen Job. Nee, komm. Weil wir noch was von ihr wollen, versuchen wir jetzt erstmal höflich zu sein. So, sie bezahlen nicht viel, wa? They don't pay you much, huh? No shit. What do you want? I'm here to see Charles Wade. Never heard of him. Anything else? Bullshit. I know he's here. Listen, it's okay. I'm a friend of the family. No, you're not, and I said he's not here. Don't make me call security. I need to get rid of her somehow. Okay, na dann, gucken wir uns doch mal um. Wir haben hier wieder I eine was expecting Pflanze. plastic, but this looks like a real plant. Cool. Können wir die wieder mit Kaffee gießen oder so? Was kommt da jetzt? Kalender? Calendar from 1991. Guess they really liked that year. Smoking allowed. Guess this place is a bit behind on healthcare regulations. Können wir ihr wohl eine Zigarette anbieten? Ich gucke mir hier nochmal Can't das read it Brett from an. here. Okay, was haben wir noch? Rows Akten. and columns of files. Probably easier to use the computer if I need to do some digging. Ja, wir müssen ja rausfinden, in welchem Zimmer er ist gleich, ne? So, Magazine. No thanks. I have better things to do. Aber damit könnten wir sie vielleicht ablenken. Das fände ich eigentlich gar keine dumme Idee, ne? So, Stühle. Uncomfortable, hard plastic chairs. It's like they're intentionally trying to keep people out. Ja, oder als hätten sie nicht so viel Geld, ne? So, Computer. Computer. They likely keep records of their patients on it. Okay. Na, dann probiere ich doch direkt mal ihr wieder eine Zigarette anzubieten. Das hat ja bisher oft gut geklappt. Und sie hat ja da auch den Aschenbecher direkt, ne? Time Mal for a gucken. smoke break, don't you think? What? You smoke? No way. Those things will kill you. Okay. Kann ich vielleicht hier rauchen, damit sie dann das eklig findet und I verschwindet? prefer to smoke outdoors. Ja, aber genau deswegen dachte ich ja, das wäre... Deswegen dachte ich, das wäre eine gute Idee. Was habe ich sonst noch so? Nix, ne? Na gut, okay, das hat erstmal gar nicht geklappt. Ach so, wir könnten natürlich den freundlichen Herrn draußen vor der Tür fragen, ob er die Dame für uns ablenkt, ne? Das wäre ja noch eine Option. Guber. Hey, doofus. Oh, hi. Live-Performance. Genau, das hätte ich gerne. So, how good an actor are you? The best. The very best. You know, that nurse in there, she said she loved you in all those movies. And that she always wished you'd give her a live performance. I knew it. She always gave me these strange looks. I thought it was contempt, but her face must just be cramping up from shyness. Yeah, that's definitely it. She'd love to see you act, I'm sure. I'm gonna have to oblige. Which movie do you think she'd like the best? Und jetzt müssen wir den richtigen auswählen, ne? Boah, ich weiß es nicht genau. Okay, Natural Bald Killers auf jeden Fall nicht, weil dann würde er ja hingehen und ihr die Haare abzuschneiden versuchen. Das vielleicht ein bisschen viel. Unusual Surprises hat nichts mit Kliniken oder so zu tun.
The Silence of Lambert, dann würde er vermutlich anfangen, mit ausgedachten Gesten in ihre Richtung zu gestikulieren. Und Jacobs Bladder, das hat auch nicht so richtig viel mit ihr zu tun, ne? Aber Silence of Lambert, wenn er dann vor ihr rumfuchtelt, das ist vielleicht nicht schlecht. Das probiere ich mal. Probably the silence of Lambert. Oh, I'm gonna be loud. Mal gucken. Er geht rein. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Er gestikuliert ihr jetzt wahrscheinlich irgendwas, ne? Oh, Consuelo, how I wish I could speak. I have so many things left to say. My chest, no! It can't be! Hold me! Thank you! You've been a great audience. Mist. Das hat überhaupt nichts gebracht. That wasn't really an electrifying performance. I'll have to intervene somehow. Electrifying? Das klingt, als würde sie ihm einen Schock geben. Aber warum? Das klingt ein bisschen harsh. Das will ich eigentlich nicht machen. Ich probiere mal... Hey, Doofus. Oh, hi! So, nochmal eine Hey, Live-Performance. how about another show? Sure? Any suggestions? So, wir machen mal diesmal diese, wo er ihr die Haare abschneidet. Das sollte sie auf jeden Fall Natural aufregen. bald killers would be the obvious choice. Bald move. So, mal gucken. Ich folge ihm wieder. Jetzt versucht er ihr die Haare abzuschneiden, oder? Hoffe ich. Mal gucken. Fernando, you've been such a good friend. I can't thank you enough for making me whole again. Muss ich? Turn this scalp Wirklich? into a breathtaking golden car. Good idea, but it wouldn't match his symptoms. Ah, I'm counting down okay. now. 10, Jetzt. 8, 7. Good idea, but it wouldn't match his symptoms. Thank you. You've been a great audience. Okay, also wartet mal. Moment. Es gab doch diesen einen, That wasn't really a... wo er... Okay, ich muss ihn also wirklich elektrisch schocken, aber ich muss den richtigen Film auswählen. Welches war denn nochmal der Film, wo er eine Seizure hat? Das war doch der Geburtstag, ne? Hey, Doofus. Oh, hi. So, Hey. Sure. diesmal mach mal Unusual Surprises. Business as usual. So, weil da hat er, glaube ich, einen Anfall dann am Ende. Insofern würde ich den mal wählen und hoffen, dass wir den Anfall ihm gut I verkaufen. can't believe you guys did all this for me. You know, what's this smell? Bacon? Oh, Bobby, my head hurts. I'm seizing. Nurse, he's seizing. Oh shit! Man, I feel like a total jackass. I'll have to make it up to the poor guy later. Ja, zu Recht fühlst du dich ein bisschen schlecht. Aber na gut. Kann ich mir jetzt dieses Board angucken? Employee of the Month, Carlita Mendez. What a joke. It's that obnoxious nurse. Ja, ich würde sagen, jetzt wo sie einmal Mitarbeiter des Monats war, ne, dann muss man sich auch keine Mühe geben. Ziel erreicht. So, dann gucken wir doch mal, ob wir den lieben Charles finden. Oh, Moment. Wie hieß die Nurse nochmal? Ich muss nochmal nachgucken. Employee of the Month, Carlita Mendez. What a joke. It's that obnoxious nurse. Okay, Carlita Mendez. Also vielleicht C. Mendes, wie bei Eileen. C. Mendes. Passwort ist bestimmt Passwort. Verdammt. Okay, aber nur das Passwort ist falsch. Das Passwort ist also nicht Passwort. Was könnte es noch sein? Vielleicht einfach Cornwall Springs? Nee, auch nicht. Moment. Kann ich wieder diesen Trick mit der Disk machen? Habe ich die Disk noch? Labeled boot. Kann ich
Ja, ja, Moment. Kann ich die hier reinstecken? So, und jetzt nochmal aus und wieder anschalten. Okay, okay. Wir können das einfach wieder benutzen. Das ist ziemlich cool. So, jetzt startet er das und dann extrahieren wir das Passwort daraus wahrscheinlich. So, extract admin Passwort. Crap. Looks like I have to figure out the username some other way. Otorgator. So, und den Username weiß sie nicht, aber den wissen wir ja schon. Das ist C. Mendes. Okay. Exit and Shutdown. Wir nehmen unsere Floppy Disk wieder mit. Wir sind solche Profi-Hacker, Leute. So, C. Mendes, genau, ist schon drin. Und das Passwort ist Otor... Oh Gott, nochmal. So. Otorgator. Wie inkorrekt Passwort? Ist richtig. Hä? Nochmal. Habe ich mich vertippt? Otorgator. Ha, geht doch. Okay, und wir suchen nach Charles. Na komm. Charles. Kein Patient gefunden. Waits. Auch kein Patient gefunden. Aber hieß der nicht so? Hä, Moment. Jetzt muss ich gerade nochmal meine Notizen angucken. Geh nochmal zurück. So, der hieß doch so, oder? Habe ich es falsch geschrieben? Wait heißt der, nicht Waits. Okay, ich bin einfach ein bisschen doof, Leute. Also, Charles... Wait, ich schreibe es mir jetzt auf. So, dann wird hier gar nichts mehr falsch gemacht. Ab an den Computer. Und ich suche nach Wait. Charles Wait. Okay, sehr gut. Raum 6b. Und wir lesen das natürlich direkt mal durch. Wir wollen ja wissen, was los ist. So, er wurde hergeschickt von Dr. A. Friedmann, St. Francis Medical Center, KC. Der Patient hat eine sehr invasive Herz-OP gehabt und wurde auf eigenen Wunsch hier in diese Anstalt gebracht. Die erste Prognose sieht gut aus. Der Patient wird wahrscheinlich in 6 bis 8 Wochen sich komplett erholen. Cool. Was macht Stable? Search? Okay. Achso, das ist einfach das. Okay. 6b, weiß ich Bescheid. Moment, ich schreibe es mir auch mal auf, nur zur Sicherheit, dass wir das uns merken müssen. Und dann gehen wir ab die Treppe hoch. Cool. Wie das geklappt hat. Ich hoffe, er ist nicht sauer, dass wir ihn besuchen, though. Oh, der hat sogar einen Leibwächter. It's all right, Claude. Understood, sir. So, you managed to find me. I did. Well, let's get this over with then. How do you want your pictures? Shall I get some tubes to fill my face with? Will that suffice for your front page? I'm no journalist. Well, not yet anyway. Ah, she's but a cub. So, you're hoping for your big break. Surely this must be worth an internship at one of the big papers. Do you want me to call Thompson at the Times and get it over with? I still play golf with him every once in a while. Ah, okay. Ich war nämlich schon verwundert. So, aha, du hast mich gefunden. Ich war so, okay, was ist jetzt los? Aber er ist einfach der Meinung, dass irgendwer ihn gefunden hat. Ja, muss auch nervig sein, ne, mit den ganzen Zeitungen. So, das ist nicht, worum es geht. Es ist persönlich. Oder sie nehmen eine Menge an, Mr. Wade. Oder ich brauche keinen Gefallen, ich mache meinen eigenen Weg. Nee, ich nehme mal das zweite. Ich finde, das klingt gut. Sie machen ganz schön viele Annahmen, Mr. Wade. You're assuming a lot, Mr. Wade. Guilty as charged. It's a stance I find remarkably effective for a man with little time and a tendency to be correct. You might want to rethink that attitude. I have a history of surprising people. Is that so? Very well. I'll indulge you for now. Who are you then? I'm Kathy Rain. Joseph was my grandfather. Now I remember. You were at the funeral. I was. You were late. I needed my morning smoke. Besides, it's not like Grandpa was going anywhere.
Oh, just look at her, Claude. She's absolutely fearless. That's Joseph's blood running through her veins. She certainly has a smart mouth, sir. I must say, you have me intrigued, Kathy. What can this old man help you with? Okay, ich frage mich, woher weiß er denn, dass wir bei der Beerdigung waren? War er bei der Beerdigung? Also kann er... Na gut, nur weil er jetzt gerade im Bett liegt, ne, habe ich jetzt direkt angenommen, dass er sein Bett nicht verlassen kann. Das muss ja nicht so sein. So, ja, natürlich, der Unfall 81, erstmal ein ganz wichtiges Thema. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? I wish I did, Kathy. You must know I did everything in my power to help. How do you think Mary Elizabeth could afford all that expensive treatment? MRIs, neurologists, say what you will about Joseph. But he was never rich. Strange. Grandma never mentioned that to me. She's just too proud. At first she refused. She was convinced that I had an agenda, that there were strings attached. And were there? Don't be silly. Despite all that had happened, I still loved Joseph dearly. I wanted to help. People from places like this have a deeply rooted mistrust in the rich, passed on for generations. In her eyes, I had become one of them. So that's all you know about the whole affair? Are you implying that there's more to know? I left the diagnosis to the professionals. Mrs. Rain accepted the health care, but asked me to stay out of everything else. So I did. I see. What can you tell me about your friendship with Grandpa? Joseph was the best friend I ever had. We grew up together, married our high school sweethearts together, went to war together. I can't even begin to count the number of times he's saved my life. I repaid the favor once or twice, but he came up ahead, no doubt. So, when did you two lose touch? I heard that something happened between you and him. What was it? The truth is, Brian Rain happened. Sharon Evans happened. My parents? Yes. They ruined everything with their vile, destructive behavior. I couldn't have that around my daughter, or my newborn grandson. Joseph was naive. He believed that anyone could be helped, that anyone could be reasoned with, given a chance. He was just too good, bless him. He should have been harder on Brian, more strict. Okay, wir können jetzt sagen, wir können ihm jetzt zustimmen, dass so, ne, Tough Love der richtige Weg ist, oder wir können ihm sagen, dass unser Opa nicht daran schuld ist, was passiert ist, oder wir können gar nichts sagen. Ich weiß ja nicht genau, was passiert ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat ihr Vater, also der Sohn von unseren Großeltern in dem Fall, einfach die Familie verlassen und unsere Mutter ist irgendwie, ich weiß nicht, aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Tough Love so unbedingt der richtige Weg ist. Insofern würde ich mal sagen, dass es nicht die Schuld von dem Opa ist einfach. Das ist wahrscheinlich wahr. Mal gucken. It's hardly Grandpa's fault. He did everything he could to set my father straight. Oh, I never claimed to doubt Joseph's commitment, but I'm not going to ignore his flaws either. Your grandfather often used his heart when he should have used his head. You say that like it's a bad thing. I believe it is, objectively. But I shouldn't speak ill of the dead. Eventually, my company grew much too large for this little town, and we moved on. Not long after that, your grandfather ended up in that wheelchair. That marked the end of our friendship, for obvious reasons. Okay. So, dann Cocky. Genau, er ist bestimmt derjenige, der uns sagen kann, wer das ist. Do you recognize the call sign Cocky? Would be strange if I didn't, since I was the one who coined it. It belongs to a fellow named Jimmy Cochran. He was a coward, really. The nickname is somewhat of a bad joke. Perfect. Thanks. Okay, wir wissen jetzt also endlich, wer das ist.
Die Frage ist, wo wir ihn finden können. Weißt du das? Tell me about Jimmy Cochran. Is he still alive? In a literal sense, he's been held in a mental institution for years. Let me guess. Since 81? Either 82 or 83. I'm fairly certain it was early 83. Do you remember the name of the institution? Something starting with an E. Emerson, Everton, or similar. Ingstrom? Ingstrom Psychiatric Hospital? Yes, that's the one. You know the place, Kathy. Okay, wir können jetzt uns irgendwas ausdenken oder wir können ihm erzählen, dass unsere Mutter da ist. Ich würde einfach mal ehrlich sein. Ja, kommt. Er erzählt uns hier seine Lebensgeschichte, ne? Da können wir jetzt auch mal ein bisschen ehrlich mit ihm sein, finde ich. I do. My mother is in there. Sharon Evans? I had her committed about a year ago. I see. It must have taken a lot of courage to do that, Kathy. Mothers have a lot of power over us. More than most of us care to admit. I guess so. Do you know why Jimmy ended up in there? Some obsessive-compulsive syndrome. He became fixated with circles and started hurting himself, trying to scratch the circles out of his head. Creepy. I wonder what set him off. I think I'll check the place out tomorrow. Too late to head back to the city now. Okay, da haben wir richtig viel rausgefunden. Er kennt also diese Kreise. Na, dann zeige ich ihm die doch auch mal What do you direkt. see in this picture, Charles? Fireflies would be my best guess. They can grow terribly large around these parts. Okay, er hat es also auch gesehen. Also der Jimmy Cochran, ne? Er hat es gesehen, unser Opa hat es gesehen und wahrscheinlich hat dieses Teenager-Mädchen Lily Myers es auch gesehen. Und natürlich der Vater, der die Kirche gegründet hat, ne? Und bei ihnen allen hat es irgendwie was anderes ausgelöst. Ich frage ihn mal nach der Kirche direkt auch noch. What can you tell me about the Church of the Holy Trinity? They seem like any other church to me. But then again, I'm not their usual clientele. Weddings, baptisms, and funerals are just about what I can muster. And I always leave early. Okay. Ja, das botanische Gartenzeug wahrscheinlich nicht. Ich zeige ihm nochmal das Foto, da müsste er mit drauf sein, ne? Do you recognize this, Charles? Of course. Your grandfather, me, Jimmy Cochran. Taken shortly before we went to the war. You guys look like you just won the lottery or something. Indeed. We were mere children, with no concept of what we were getting into. Okay, was könnte ich ihm noch zeigen? Den Schlüssel vielleicht, aber ich bezweifle, dass er wüsste, wo der hinpasst. Do you know what this key opens? You must be truly desperate if you ask random people a question like that. Ja, schon. Und der I Penny? don't need to show him that. Okay, dann frage ich ihn noch einmal nach Lily You Myers. bought a number of paintings by Lily Myers. Why? I'm known to dabble in art from time to time. Martha, my wife at the time, was enamored with the paintings. I believe she first saw them at the high school which the Myers girl attended. Anyway, after the poor girl killed herself, I bought the paintings speculatively. When a young artist with any talent to speak of commits suicide, it can be a wet dream of certain connoisseurs. Shortly after procuring the art, I had it valued by an expert who determined that the value was 3 times the amount I bought it for. Today, I'm sure I would have made my money back tenfold or more if it wasn't for the art theft. What art theft? There was a burglary at the mansion I used to own here in town. It was all over the local news at the time. Well, shit. Eloquently put. Ah, okay. Stimmt, ich hab voll vergessen, dass er die Gemälde gekauft hat. Ja, aber natürlich muss ich ihn nach Lily Myers fragen, wenn er die Gemälde gekauft hat. Irgendwie war mir das ganz kurz entfallen. Ja, dann unbedingt. Wer hat sie geklaut? Can you tell me about the art theft? Well, somebody broke in, stole the paintings, and got out. Fairly clumsy job. Lots of broken windows. The strangest thing was that I had a Monet, a Rembrandt, and 2 paintings by Picasso, untouched. But every single painting by an unknown local artist, gone. That can't be a coincidence. Agreed.
Somebody wanted those paintings badly. I assume there was an investigation. Yes, Sheriff Truman came by with his deputy a few hours later, but they didn't have much luck. They found a few hairs, which turned out to be from Ruffles, the family dog. Some stunning police work right there. Indeed. There was a single witness, though, who said he could make out multiple burglars leaving the scene of the crime, but nothing more than that. So, I take it the case was closed? Yes. I honestly didn't care much one way or the other, given the fact that my most expensive pieces were safe and sound. I think I'll have a chat with the sheriff about the matter, if that's okay with you. Certainly. I'll call ahead and instruct him to give you everything you need. That'd be great. Thanks, Charles. Anytime. But I'm curious, what's your interest in the paintings? I've learned that my grandfather went to Sue and asked to see them, right before he had his injury. Is that so? Strange. Ja, in der Tat seltsam. Vor allem, wenn die dann auch noch geklaut wurden kurz danach. Aber er scheint echt nichts darüber zu wissen. Und ich muss sagen, wenn wir mal zum Sheriff gehen und der Anweisung hat, uns alles zu geben, das wäre ja mal was ganz Neues. Leute, so einfacher Weg. Andererseits kommen wir mittlerweile ins Archiv. Also insofern, vielleicht wollten sie auch einfach das wieder überspringen. Na dann. Thanks, Charles. That's all I need for now. You're welcome, Kathy. Come back anytime. Dankeschön. Mensch, cool. Okay, wir gucken uns in dem Zimmer noch um, aber in der nächsten Folge von Kathy Rain. Für heute haben wir erstmal genug gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.